Hello, welcome to English reading on vitamin A. I am Nur Alam with you, lecturer of English, Polish Lines School and College, Rangpur, Bangladesh. My contact number is 01719463582. The name of my YouTube channel is MD Nur Alam PLSCR. Today we are going to read vitamin A. Okay, let's go for the details. Function and mechanism of action of vitamin A. কার্য সাধন পদ্ধতি অর্থাৎ কিভাবে ভিটামিন A কাজ করে। Let's go for the details. Vitamin A is required throughout the life cycle, beginning with embryogenesis. Except for its role in vision, the Cleotrophic actions of this micronutrient include many systemic functions that are mediated at the gene level by old trans-retinoic acid RA, which is a ligand for specific nuclear transcription factors. The retinoid receptors RARs and RXRs. When an RAR is activated by the presence of RA, it combines with an RXR, and the resulting heterodimer binds to target genes that have specific recognition sites. Thus, vitamin A, via its active form retinoic acid, regulates many genes that are involved in the fundamental biologic activities of cells, such as cell division, cell death, cell differentiation. Function and mechanism of action, কার্য সাধন পদ্ধতি. Retinoic acid is among the most important signaling molecules in vertebrate ontogenesis. It affects many physiologic processes, including reproduction, growth, embryonic and fetal development, and bone development, in addition to respiratory, gastrointestinal, hematopoietic, and immune functions. The role of vitamin A in immune function and host defense is particularly important in developing countries where vitamin A supplementation or therapy reduces the morbidity and mortality rates of various diseases such as measles, chapter 238. Function and mechanism of action, কার্য সাধন পদ্ধতি of vitamin A. The best understood function of vitamin A is its non-genomic role in vision. The human retina has two distinct photoreceptor systems: the rods, containing rhodopsin, which can detect low-intensity light, and the cones, containing iodospin, which can detect different colors. The aldehyde form of vitamin A, retinal, is the prosthetic group on both visual proteins. The mechanism of vitamin A action in vision is based on the ability of the vitamin A molecule to photoisomerize, change shape when exposed to light. Thus, in the dark, low-intensity light isomerizes the rhodopsin prosthetic group 11-cis retinal to all transretinal, generating an electrical signal that is transmitted via the optic nerve to the brain and results in visual sensation. Vitamin A deficiency, most important thing we should remember, vitamin A deficiency. Vitamin A এর অভাব. Clinical manifestations. The most obvious symptoms of vitamin A deficiency are associated with the requirement of this vitamin for the maintenance of epithelial functions. In the intestines, a normal mucus secreting epithelium is an effective barrier against a pathogenic attack that can cause diarrhea. Similarly,
in the respiratory tract, a mucus-secreting epithelium is essential for the disposal of inhaled pathogens and toxicants. Epithelial changes in the respiratory system can result in bronchial obstruction. Characteristic changes due to vitamin A deficiency in the epithelia include a proliferation of basal cells, hyperkeratosis, and formation of a stratified cornified squamous epithelium. Squamous metaplasia of the renal pelvis, ureters, vaginal epithelium, and the pancreatic and salivary ducts can lead to increased infections in these areas. Vitamin A deficiency, vitamin A এর ঘাটতি. In the urinary bladder, loss of epithelial integrity can result in pyuria and hematuria. Epithelial changes in the skin due to vitamin A deficiency are manifested as dry, scaly, hyperkeratotic patches, commonly on the arms, legs, shoulders, and buttocks. The combination of defective epithelial barriers to infection, low immune response, and lowered response to inflammatory stress, all due to insufficient vitamin A, can cause poor growth and serious health problems in children. শিশুদের মাঝে খুবই সিরিয়াস স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং পুয়ার গ্রোথ, নিম্নমানের বৃদ্ধি। Function and mechanism of action of vitamin A, কার্য সাধন পদ্ধতি, অর্থাৎ কিভাবে ভিটামিন A কাজ করে। Let's go for the details. Vitamin A is required throughout the life cycle, beginning with embryogenesis. Except for its role in vision, the Cleotrophic actions of this micronutrient include many systemic functions that are mediated at the gene level by old trans-retinoic acid RA, which is a ligand for specific nuclear transcription factors. The retinoid receptors RARs and RXRs. When an RAR is activated by the presence of RA. Vitamin A deficiency, vitamin E এর অভাব. The cornea protects the eye from the environment and is also important in light refraction, আলোর প্রতিসরণ. In early human A deficiency, the cornea keratinizes, becomes opaque, alok nirodhak, is susceptible to infection, and forms dry, scaly layers of cells, xerophthalmia. In later stages, infection occurs, lymphocytes infiltrate, and the cornea becomes wrinkled. It degenerates irreversibly, চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়, keratomalacia, resulting in blindness, যার ফলে অন্ধত্ব হয়ে যায়. The conjunctiva keratinizes and develops plaques, bitot spots, figure 45.1. The pigment epithelium is the structural element of the retina and keratinizes. When the pigment epithelium degenerates, the rods and cones have no support and eventually break down, resulting in blindness, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়. Vitamin A deficiency, vitamin A এর অভাব. Advanced xerophthalmia is shown in figure 45.2, and xerophthalmia with permanent damage to the eye is shown in figure 45.3. These eye lesions are primarily diseases of the young and are a major cause of blindness in developing countries. এই চোখের সমস্যাগুলো মেইনলি ইয়াং, অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের বড় সমস্যা এবং উন্নয়নশীল দেশে অন্ধত্বের বড় কারণ। Other clinical signs of vitamin A deficiency include poor overall growth. ভিটামিন A এর অভাবের কারণে অন্যান্য লক্ষণগুলো হচ্ছে নিম্নমানের শারীরিক বৃদ্ধি হয়, ডায়রিয়া হয়, সাসেপ্টেবিলিটি টু ইনফেকশন, সংক্রমণ সংবেদনশীলতা অর্থাৎ অল্পতেই সংক্রমণ হয়, অ্যানিমিয়া রক্তশূন্যতা হয়, অ্যাপ্যাথি অনীহা হয়, মেন্টাল রিটার্ডেশন বাধাগ্রস্ত মানসিক বিকাশ হয়, ইনক্রিজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার হাড়ের ভিতরে বর্ধিত চাপ তৈরি হয়, উইথ ওয়াইড সেপারেশন অফ দ্য ক্রেনিয়াল বোনস অ্যাট দ্য সুচার্স, সেলাইয়ের দাগের ক্ষেত্রে হাড়ের মধ্যে অনেকগুলো
বিচ্ছিন্নতা বা দাগ থাকে। There may be vision problems due to bone overgrowth causing pressure on the optic nerve. অপটিক নার্ভের উপরে অনেক চাপ পড়ে, এর জন্যই ভিজন প্রবলেম, চোখের দৃষ্টিগত সমস্যা হয় বা হতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ অনেক। অ্যাসাইনমেন্ট অর হোমওয়ার্ক, ট্রান্সলেট ফাংশন অ্যান্ড মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ভিটামিন এ ইনটু বাংলা। ভিটামিন এ এর ফাংশন অ্যান্ড মেকানিজম অফ অ্যাকশন অর্থাৎ কার্য সাধন পদ্ধতিটা বাংলায় অনুবাদ করো। নাম্বার 2, মেমোরাইজ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ ভিটামিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণ বা ঘাটতি সমূহ মুখস্থ করো। 3, লার্ন দি আননোন ওয়ার্ডস ফ্রম আ গুড ডিকশনারি, একটা ভালো অভিধান থেকে অজানা শব্দগুলো শেখো, লাইক বাংলা একাডেমি ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি, বাংলা একাডেমির ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারির মতো ডিকশনারি থেকে এগুলো শেখো। ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।